Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss and all of my friends. How are you today? I hope all feel good. Today we are from Group 2. We'll begin our presentation about compound complex sentence. Before we start the presentation, let me introduce ourselves. My name is Agita and my friends Amelia, Hera Septia, and Lenawati. We are hoping that you can follow our presentation for our discussion later. So, let's start the presentation from Amelia. Compound sentence. Compound sentence yakni sebuah kalimat yang setidaknya terdiri dari dua induk kalimat atau independent clause. Penghubung dari compound sentence terbagi menjadi dua, yaitu semicolon, coordinating conjunction, dan conjunctive adverb. Kalimatnya, the sky is clear, the stars are twinkling. Nah, di sini karena kalimatnya terdiri dari dua klausa, sehingga kalimat ini disebut dengan compound sentence. Compound sentence with coordinating conjunction. Coordinating conjunction terdiri dari but, or, yet, so, for, and, dan nor atau disingkat dengan by-span. Yang pertama, but. But digunakan untuk menunjukkan kontras. Contoh, I really need to go to school but I'm too sick to drive. Yang kedua, or. Or digunakan sebagai alternatif. Contoh, you can sleep now or you go with me. Yang ketiga, yet, yang artinya namun. Contohnya, I'm on my diet yet I really want dessert. Yang keempat, so. So digunakan untuk menunjukkan konsekuensi. Contohnya, his car is running out the gas, so he needs to find the nearest gas station. Yang kelima, for. For di sini yang artinya karena. Contoh, cats are good pets, for they are clean and are not noisy. Yang keenam, and digunakan sebagai penambahan. Contohnya, it is 4 am now and I'm still watch Korean drama. Yang ketujuh, nor. Nor menandakan tidak. Contoh, I have not visited to Solo nor I have visited to Bandung. Compound sentence with conjunctive adverb. Di sini yang pertama, jika kita ingin menambahkan suatu ide yang unexpected atau surprising continuation, biasanya kita menggunakan kata nevertheless, nonetheless, still, atau juga however. Contoh kalimatnya, the cost of attending in community college is low. However, many students need financial support. Yang kedua, jika kita ingin menambahkan sesuatu yang kontras, maka dapat menggunakan in contrast atau on the other hand. Contoh kalimatnya, his house is like a place. In contrast, his parent house is like a hut. Lalu yang ketiga, jika kita ingin menambahkan ide yang waktunya berurutan atau berdasarkan waktu, maka kita dapat menggunakan in while, then, in the meantime, afterward, dan juga subsequently. Contoh kalimatnya, police kept people away from the scene of the accident. Meanwhile, ambulance workers tried to pull victim out the wreck. Yang keempat, jika kita ingin menambahkan contoh, maka dapat menggunakan for example dan juga for instance. Contoh, color can have different meaning. For example, white is the color of wedding in some culture and of funeral in others. Next, conjunctive adverb to show similarities, di mana bagian ini itu digunakan untuk menunjukkan kesamaan. Kalimat pertama dan kalimat kedua itu menggunakan kata yang pertama, bisa menggunakan kata yang pertama ada similarly, yang kedua ada likewise. Example, Indonesia has sunshine and friendly people. Similarly, Hawaii weather is sunny and its people hospitable. Dapat kita lihat bahwa kalimat pertama dan kalimat kedua itu mempunyai arti yang sama, yaitu Indonesia dan Hawaii mempunyai cuaca yang cerah dan orang-orang yang ramah.
Next, conjunctive adverb. To indicate the first statement is not true, the second statement is true. Di mana menunjukkan kalimat yang pertama itu tidak benar dan kalimat yang kedua itu benar. Kata yang bisa digunakan itu instead, on the contrary, dan rather. For example, the medicine did not make him feel better, instead it made him feel worse. Obat itu tidak membuat dia merasa lebih baik, malahan obat itu membuat dia merasa lebih buruk. Next, conjunctive adverb. To add an explanation. Digunakan untuk menambahkan ide atau memperkuat ide yang pertama. Kata yang digunakan ada in the other words, that is to say, furthermore, in addition, moreover, also. Example, some cultures are matriarchal. In the other words, the mothers are the head of the family. Yang artinya kalimat pertama itu beberapa budaya bersifat matriarkal. Jadi kan kita itu mungkin ada orang yang nggak tahu matriarkal itu apa. Jadi dijelaskan di kalimat yang kedua dengan kata in the other words, dengan kata lain ibu adalah kepala keluarga. Next ada conjunctive adverb. To make stronger statement. Digunakan untuk membuat kalimat itu menjadi lebih kuat atau digunakan untuk meyakinkan. Kata yang digunakan ada in fact sama indeed. For example, orange are very common fruit. Indeed, people eat more orange than any other fruit in the world. Artinya, jeruk adalah buah yang populer. Dibuktikan banyak orang-orang makan jeruk daripada buah lainnya di dunia. Next ada conjunctive adverb. To show cause and effect, yaitu digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat. Adapun kata yang digunakan ada therefore, hence, otherwise, consequently, thus. For example, Doni kept being absent during the course, therefore he failed. Doni sering absen selama kursus, oleh karena itu dia gagal. Complex sentence. A complex sentence is one independent clause and at least one dependent clause joined by a subordinating conjunction. Maksudnya, kalimat kompleks adalah satu klausa independen dan setidaknya satu klausa dependen yang digabungkan dengan konjungsi subordinasi. Complex sentence require at least 3 parts. Complex sentence terdiri setidaknya 3 bagian. 1. Independent clause. 2. Subordinating conjunction. 3. Dependent clause or clauses. Independent clause. An independent clause is a group of words made up of a subject and a predicate. It can stand alone as a sentence. Maksudnya, klausa independen adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat, yang mana klausa independen dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. For example, I have to buy food from the supermarket. Dependent clause. A dependent clause is a group of words that has both a subject and a verb but cannot stand alone as a sentence. Maksudnya, klausa dependent adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. For example, after I left the school. The sample have nouns and verbs, but they are not complete talks. If left by themselves, dependent clause are sentence fragments. Next, complex sentence example. Here are some rules to construct complex sentence. First, dependent clause plus comma plus independent clause, where the comma splits the clause. Example 1. When I was a child, comma, I loved playing baseball. 2. Because she was late for work, comma, she was frustrated. Second, independent clause plus dependent clause, where the comma usually does not split the clause. Example 1. I enjoyed playing baseball when I was a child.
2. She was frustrated because she was late for work. Okay, next. Complex sentence conjunction. Before that, please note that a subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. Maksudnya, konjungsi subordinasi adalah kata atau frasa yang menghubungkan klausa dependent ke klausa independent. Berikut beberapa kata subordinating conjunctions yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, comparisons, terdiri dari than, rather than, as much as, although, though, even though, while, whereas. Yang kedua, time, terdiri dari now that, when, whenever, as soon as, while, as, once, until, after, before, by the time. Yang ketiga, reason, terdiri dari because, since, as. Dan yang keempat, condition yang terdiri dari if, unless, as long as. Complex sentence clause. In addition to subordinating conjunction, complex sentence can use three types of clause called subordinating clause. First, adjective clause. Second, noun clause. Third, adverb clause. This takes place of adjective, nouns, and adverb. Examples of adjective clause working as dependent clause. Sentences, the apartment that felt drafty even in spring needed remodeling. Examples of noun clause working as dependent clause in complex sentence. While on vacation, we can do whatever we like. Examples of adverb clause working as dependent clause in complex sentence. Although we play well, we lost the baseball game. Compound is a sentence with more than one independent or one dependent clause. Complex is a simple sentence or one independent clause accompanied by one or more dependent clause. Compound complex is a combination of compound and complex. Example: after the storm passed, I went outside and I picked flowers. After the storm passed is clause dependent, whereas I went outside and I picked flowers is clause independent. The sentence above has at least two independent clause and one dependent